Yo, abisana. Muko biya kano, muko kuma kano anura. Opa wi, achombolo pa wi, achombola wi pe muko biya kano ko watalo. Ole fe miniji miniteli minada, minikiti biya minikiti kuma ko watalo mkwafe anawu anto anisu anaka apa be. Michu biya mu biya ko aba. Eba page so. Let me say my first video, my click video, mawa Yesu nkokoi, amba bro so buku Yesu no. Anangu contradiction no bro. Anangu contradiction no wante ngoblo. Mbalo ndo miyan ba no the resurrection of Jesus. Yesu lulo, anumati watwele, anuma katwele, anulu katwele, anu John atwele yo. Na neki difference ngoblo. Kete mi havu jonkpe nuka sa jefe. Atanga na ban anafa na ban ba kawo. Mo kolofoni. Asengam ba mboto meji fanu fuma sa fudumfu nyaka yiti chena kuteshi bia nka kuto kayo kale na fungu fe odana be wondano ya no pese msene se kuteshi bia mekutu ha no e ma wubumfu tobo kokinkai na ti na hwese de America no etesa anase ntesa na masere nso wuwie nso na wa subscribe to the YouTube channel which is Nana Sonko na fi nyingi se subscribe YouTube channel la kwa Nana Sonko ndo anaba ke Yesu nkuso kukoso akristo awe Yesu na wu okoso Matthew atwele nkokwe different, Luke atwele nkokwe different, Mark atwele nkokwe different, John atwele nkokwe different. Am say me je me ne ye iwe ni amfi ojiwulu bala kanola asam na mo se book we Nyankopon ani mu asam a ade nti na atwerefo no omode wo nkronkro twere asem ba ko na omo twere ni different fa no so makapo am say mamba kale me be kinkan na ne nya kanyiti na ne ke na nya abotre na nya da na nhwe masua book na hu say book we e obi na twere maka iwe ya e wora ne mamu verse say ko ne gina atwere woram na abobo panane abobo daada ne asesa gombo ne be ye wurubare ye e no mo se Nyankopon se Nyankopon bi anka hwe wurubare kan ntose ani yondo topic kan se yenko ene topic no so me pa cho quotation bi a me kutu re hye no so ma me why fa Bible na utie wia na won so wakenkan an so faka ta Bible me jikiti biem fa no na faka ka na faka be ojano be onjano ana ba de si Matthew 28 verse 1 nka kale na funu anka te do oye the resurrection Yesu ku koso Yesu di wu sorry o say after the Sabbath ye fa na mako konko na finya nkase after the Sabbath as Sunday morning was dawning Saturday kolobota kaya ki Sunday gigayo wala fe bolo fa Africa nkase so na ya kapolo boto amanga kale safa so boba ma adwin de embraso Mary Magdalene fatu wutrim tabua kullu fe oye Mary Magdalene twele Mary Magdalene and the other Mary asisa anyo achi anyo Mary Magdalene na other Mary Matthew atowe Mary went to the tomb. Suddenly there was a violent earthquake. So la langpang earthquake. Tino Yesu kuso Matthew wante anachasi. Suddenly there was a violent earthquake. An angel of the Lord came down from heaven, rolled the stone away, and sat on it. Ekafe abofo anyo abofo kwa aba kubwa mbabiti mfumba puli Yesu mo na abofo abi ne kubwa nkosolo mbache na kubwa nse abofo no bi pia mbaba no motena so fatu wa adwim e ma wuri mfi buwa kunlu fuma tanse ane chase ye to aso. His appearance was like a lightning and his clothes were white like lightning and his clothes were white as snow. The guys were so afraid. They trembled and became like dead men. The angel spoke to the women. You must not be afraid. He said, I know you are looking for Jesus who was crucified. I'm saying, above one above, Bamutoku Afufuli family name my war. Mbeto you at on security away. Guys, Samba Bonfon at on pan fair. Munima Sekufu Yamane. Above one never told us on bedu at Chianyan, which is Mary Magdalene, na Mary Conqua. I'm saying, Yesu. Benife Yesu ngamba puli mo moko banga chi anya awante baba fanukasa anachase ye to aso. The angel spoke to the women, you must not be afraid.
Verse 6, he's not here. He has been raised, just as he said. Come here and see the place where he was lying. Go quickly now and tell the disciples, he has been raised from death, and now he is going to Galilee ahead of you. There you will see him. Remember what I have told you. I'm saying, above one told you, Chiamfe, Yesu na koso, Ojonkwe oyi Galilee, fe, otofe me woko koso, na Ojonkwe mfun, na ba wanto, ba ente, ba wajangam, na Mary Magdalene, na Mary kunkwa, ba wamana, na ba utoge suya fwa, fe ba bao, ba mfe Yesu na wante, Yesu na koso, shemo nso sam, sheno nso mami, mesrewa, nti abofo ne kache mani minu se, omunko no mko kache suya fwa ne se, Jesus oko Galilee, kushi oho, fenu so makapo kasa, yeto aso, anechasi. So they left the tomb in hurry, afraid, and yet filled with joy, and ran to tell the disciples. Suddenly, Jesus met them and said, "Peace be with you." I'm saying, "Balim for babu enam walo mumbo ba kobe mbayo bo to yesuya for bajana Yesu palo." Nyingisi kai omushia Jesus. They met Jesus on the way. According to Matthew, let's pick the point. According to Matthew, anakale Matthew na nile abaji ngoblo, anile akpo ngoblo, kokpo kunkwe jinte. According to Matthew, oye Saturday kolobotanka eke Sunday jijayo, Mary Magdalene na Mary konko ache anyo fatu adim ema minu ekoye asase woso bae so la lankpam abofo baho abofo abamfo na abofo abili kubuam ena abofo beyi mu ba no ena abofo no tena aboba no so ena abofo ache na kubu ase ena abofo ni bisa ma na se mo hwehwe hwan na abofo abisa ache amfe nsem mana dele mana masele kufu na Mary mana dele okoso mana jonkwe na mni otu desu afo amfe oyi Galilee ko be mbayo bajanga Yesu palo akpo wani ache anyo asase woso FK kama ba ninkubu ba chanasi bayo Galilee bayo ba to waso nju asuafo bajanga Yesu palo apwe bade wante bade janga bade mu asuafo a fanga bolowe am say aniyo Mark na nke uzuko so Mark oko wante okay peleo na longo subo na funu ko so ngoblo Bible na I say kwa na batole book we bi ni na mutworo he edunti na contradiction wom mistakes wom errors wom it doesn't tally, it doesn't go with the brain. Maybe if I chenam for book, you win Nelson, be your gulum if you have had journey. If you don't say, I said, one about 12 about Panani, good thing, Bawa, good thing, never fake tea, Manakalam good tea, and a difficult tea. Eh, Bawa good tea, Waron, a water good tea in our book, fair and a man and a dick tea, fear from fair, fiaba, and money dick tea. Be a chassis, namfani, be a dancham namo, be a cone, ma quo, anansi, ma mo, be a panga, ma cone, bawam fan, and good to do. I will be win the on. Mark chapter 16, verse 1. The resurrection, the same. Mark 16:1. After the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices to anoint the body of Jesus. Me repeat you, after the Sabbath was over, Mary Magdalene 1, Mary the mother of James 2, and Salome 3. According to Luke, according to Mark, Mark achi amane achi asa. Fuma tanse fe Matthew ye achi anyo. Don't forget say Matthew ka say eye mami nu. Am to finish say that say. Am say Mark ye achi asa. Ye to aso. Very early on Sunday morning, at sunrise, they went to the tomb. Kai Kiobo, Choka Dallo, by your pulipa, by your test and phone, Puli iso, Bawante, by your phone, Fenugus Macapocasa, Cho Dalapa, Choi Maso Dali, Fiji to Choi Dalio, and a chassis, yet to also. On the way, they said to one another, who will roll away the stone from us to the entrance to the tomb. I'm so called Bembayo, baby Seba Mife, me Jana yo, and say can Ninkuban Koso, a one cano sane, and say you don't need a bam, Koso, bam cano, Fana, and a chassis. It was very large stone, Kubam Debbie. Then they looked up and saw that the stone had already been rolled back.
bam kadan kiyo bam fi kubam okwu ni kubam sese so sa abofu bamanyi. But according to Matthew, achi anwa mo bayafo mfane bayafo gba amaka no apone bofo ama aleba apone bofo ama de ninkubam bayafo gba nka na apone abofo de ninkubam. According to Matthew no omkodu ye fene sen aboba na no ansa abofo be pia mboba no. But according to Mark no omo susu edwin se hwan na be yi boba no nti emergency omutina hwa no mu se boba na nkasa ye den eyiye nye waso na ti lonko so bo na funu ye to aso. Where they saw a young they entered the tomb by where they saw a young man sitting on the right wearing a white robe, and they were alarmed. Balwe bamro bam kidin luru bam asasa anyo fe okute gise no okute bena omu two young men amrantie minu omu fresh te say me ameti ai omu fefe te say me ameti ai no mo ya rasta utu say no abofo no mo ya radicals e no mo betena ho uti da meka no ntina ba ko left na ba ko right obi antie dia mark eka obi anu ko so mark e twele yo. According to 1 Timothy chapter 3 verse 16, be ko twele pe ali wu ba ku funilo atwere nyina fri nyankopon ahomiem nti meje atwere nyina fri nyankopon humiem nko twele pe ali wu ba ku funilo on fefe aninya kano kokwe ye we nemfiolo na neto ne na neto ko bambam na neto ne na neto ko bambam na we ka we ka different. This will say this will say different. Anaka ato yesu ya de we are learning nyakanyidi funu ko so ngobo anachase ye to aso me to aso oye don't be alarmed. He said, I know you are looking for Jesus of Nazareth who was crucified. He is not here, he has been raised. Look, here is the place where they put him. Now go and give the message to the disciples, including Peter. He is going to Galilee ahead of you. There you will see him, just as he told you. So they went out, ran from the tomb, distressed, terrified. They said nothing to anyone because they were afraid. I'm saying, obofun atoju ba mfe ntemba dele na Yesu nga baba dele nso Yesu nga to okoso achi asan Mark ya achi asan Luke ya Matthew ya achi anyo am sa achi asan abu na mbwalo tolbui belefe obofun atoju ba mfe basale na bayo Galilee na bayo fu Galilee mfu bakaja nga Yesu ngone. According to Mark chapter 16, achi ayo ba yo wa komanie ba mbo komanie ba ntoju kan because kufu idebam belefe kufu idebam am se ba ntoju kan ana lo Mark ana Luke chapter 24 na ana John na ana bukete bia baba awiye na ana mu ankata do iweki wora na ba abobo wora na plan di enti abrof ye before intimi nkoyenim keto ba nga ase jombo ana ma yon pe no kemo no bible no si ana kame bible no jano kin kame bible no jano kin kame Christusum no jano kin kame asole koyo no jano kin kame belefe wulubala dano osane ketibia ndenga nindi ani de gold oblo ani de ju oblo ani de gakinji oblo ani de kujo oblo ani de solutuma oblo ama still na nanga ani sani pi ton kese mo se fi ani pi tegisi nte mo se fi ani pi atana se ati mbolo atana mbolo emanne fi aki Ghana ka kwere na anek pano fi aki ase jombo ka kwere na anek pano fi ati kwa wi abujiri ka tenda no ntaba emanne amsi mutri mada minyi masi fia mu anu video mo me kora fa finya kanyite na fo mo fo kale na fo chena na fo dwene na fo bisefi fe asore ge na aba asesa jombo sore so Christusum na aba asesa jombo sore so ntoto je kete potini awaza no mboa mo na abubu ani ani jini mbo na ne ka collection basa asofo father na biji na anafra ni pi fi anya atani fi anya kujutuma amufaita kujambe ya fada fi anya kora amufaita kora mbe ya fada fi anya kakinjituma akuna juo fi jemfi uga kinjijuo se nafata nkinji asone na afe alabore nafata alakru atima amu nafabi ya fada no ndejo nefu deji mfe kifi jo okuno deji no okuno ndejo nseji na hi atani ampesi be yurubare ye be Yesu ye be yurubare ye ni be ja ni kinkane ansa ndo ko ya wa fa do odon opelo
opeglo na fiti sore pef matara foso asenne aseme korani abresana achana na ne dwene asanko abisa na yi fake suna abaka aba se jombo so ntegina wan santo ka tintinjufu keta jin ka boa no ijane kisia mu na ni do sonko jonkpe shiari dente nke amana batemu burukum kunde amejina chanero ana jama se we kete boa ni because fiake le fiake fesam okumata okumaka okuma yi okunjo fesam okuye fie wijo ko re fefo okumata okumaka okuma yi okwato okuma saro kwa ni buato kama betem biomo kriste suma abo nke ne bawo asese wo abe aka ni okumaka amosofo ewom ne ba kai ba okumi dika jija amosofo ewom okumu bawre amosofo sofo jamsi a kristo awi nke na ye na ngu kristo ne bointwo ne ya kare Luke 24 verse 1 nlankuso bafunu ma kare Matthew ma kare Marko ndio ma afu Luke na kanyita afu na nkata do me kwara fada ni Matthew 24 verses number 1 Luke 24:1 me kare na nkapola afunu. Very early on Sunday morning the women went to the tomb. Nfi oye the women budu amane omunchi but ane ketebo verse 7 me akare oye the women but some start verse into top verse 11 oye verse 8. Then the women remembered his words, returned from the tomb, and told all these things to the 11 disciples. The women were Mary Magdalene, Iko, Joanna, Anyo, Mary the mother of James, Asa, and the other women. And the other women. And secretary Febocho. Matthew ye asesanyo. Luke ye asesasa. Ne jomo ye asesa me bocho. Ansem bi omo nse na ninu. Who should we listen nse na ninu? Ansa anu woro mo andi wuru bara asan. Ba bobo pana na ne menyere me korafa deni. Na no wuri na nakanya fi anu anu video mo me korafa deni. Keten na asesa fa ani jaso. Asafa ani jani sonko gina chanero. Na na bonja fi anu video mo. Bura yo wuri fi anu me korafa deni. Fi yesa to bona fi yesa kia anyina ma yo wuri. Na lonko so bafunu amse me ya chase na ninu. Ansem bi omo Matthew atokokwe different. Luke atokokwe different. Luke Mark mo atokokwe different. Ani your John last one na na pon. Na no bukiti bia bobalalalo me kora deni. Anasa adwene wa atowa. Fomo ndwene fi kpane. Ansem mbrese ko ye fomo nsa adwene am wa atowa. Kai wora am gine kete wan toto kete kpane. Fa adwene wan towa kai wora gine ke wan toto ke kpane. Me akale. John chapter 24 verse 1. Me karafunu mbiomo. Wora mba abo pana na asese jombo na be gold bososo. Ya twi ya gold bososo. Ba apo elonko edan bi si soro e good. Si good bi wo soro wa se soro na be olumai ku ti soso mfu mukanoku ya da ba da be awakar da be utemfu anse batim gurubare bati wonyira mu gurubare am se fie ewu amo fie awa bo ni fe o fie ajanga fie ajanga sasa olumai bi ti soro ye frene nyankopo na boje se bebre na so olumai no on sura di enti osi dan no wasi wall ti wo de obetinsem John chapter 24 me ba mbakara fun me lombi omode machi ne anete na abro fata wormo be wuru bara asem bro na sebi na yu ana mobutu we kisi anija kisisi kisama pai boy tete no na ye mpego ne uti obi ba ire da go obi mfa because wo fa agrada prada won sin nyina be obefe won sin nyina batende yesi yesu anakuso ani yesu yesole yesi Jesus ni akale melombi omo John chapter 21 John 20 verse 1 John 20 verse 1 longo so bafunu or say early on Sunday morning the same thing while it was still dark Mary Magdalene went to the tomb microphone longo so bafunu nfi John ye Mary Magdalene do gina ayonfo Matthew
oya asasa achi asa. Luke oya asasa anyo. Mark oya asasa mu butwo budu anu ana. Ni John momoye sese konko pegi na awantoto ayomfo. Me kale mantelo. It was still dark. Fanfa ana kale Luke amo oye chowa dale kaya ki but mfimo John momoye kan teki chowonte dale ansi ayomfo jijai kisin jijai lord jina ayo wa ontoto ayomfo me korofa deni anu wor mo anjuru awa onja gbarsa asase sanai ni kite ma jim pe to ju fe kite ne ba wa lo kite na katamburo me kare. It was still dark. Mary Magdalene went to the tomb and saw the stone had been taken away from the entrance. She went running to the Simon, Peter, and the other disciples. Mary ni afunfun awu fe ba to le kugbam na luelo makadanda lo na abo ina awon na yope na ya tolu asuafo amofe amu fe Yesu na wantoto Yesu na akoso ha ni a story mo kambu Luke kambu Matthew kambu Mark ha ni a story mo agi different from Matthew, Mark and Luke biomo John osadi different story kete bamba no wo sa no aninu kete bamba wo sa na bialo fani wo so maka bokasa ana chase they have taken the Lord aya to di banfe okwa beta Yesu ke kaiba lonko so bafu kaiba Mary finyife Yesu meto di fofie mi awu okoso Yesu meto di fe ma awu okoso first day mfa wo fe Yesu mewo ntem fa osa adena mo so fe bafu kundone o so fe fu mu fe ntumalo ampa Yesu na to fe mi awu okoso asifia afunfun fa fe se sa mo mboro etefe fo nyisi na fe mu fe Yesu na wantoto akoso but Mary ye okwa abata Yesu Mary say obi abefa Jesus de neko Mary embre Jesus nwu ya according to my book no o si owu obesole nti wukodu wo na Jesus sole ye na obi edi ho no ese wo Mary wo kai say Jesus ka say owu obede obesole me nkongo ka kire so obi abefa Yesu nko we ye planting me ka kire nfe plan na ane chase ye to aso. Then Peter and the other disciples went to the tomb. Say mama nkyere wa bi bisan kapofa to konfe Matthew asuafo bamba Luke asuafo bamba Mark asuafo bamba but John ye Mary do jina aba kuba makano igba makano mekidimbu mu fe Yesu mboro na anwe na yope na ya te asuafo fe boba na bake but Mark ontowana Luke mumo ontowana Matthew mumo ontowana asemi onyare mi bisefani ngani historic and form anu historic nko ananne form ananne nse gina to kasintin nse gina yusu nse debul bali hunhum o de to aso sa four stories yi why na de nyankopon hunhum ye de kasa tell me the truth is that Mark, Luke, John or Matthew intina me ka kirew amse mutom di fo fair intina me ka kirew amse mutom di fo fair nwoma we woramo iwe ne enye nyankopon asem anja gbaresa eye bi nipa bi na twere sese koje na atwere ena nipa na si ne sesa me ye urubare ye se nyame si enye nyame bia na si ni urubare bia na oye longusu bafunu me chasa ayo me to aso. Peter and reached the tomb. He bent over and saw the line wrapping but he did not go in behind him. Simon Peter, and he went straight into the tomb. He saw the line straight into the tomb. He saw the wrapping lying there, and the cloth which had been round Jesus' head, it was not lying. Story never call if you pay ombu Matthew, ombu Mark, ombu Luke, ombu Matthew, ombu Mark, ombu Luke. That means John is writing different story altogether from Matthew, Mark, and Luke. That means John story and John or give something different from Mark there, Luke there, and Matthew there. So maybe say funny, which one momo is the right story? Which one momo is the true story? Kasintin kete mo bonfio. Fun safo adwena wa atowa kai wole ikpanane. Adwena nye dwuma wonam the bread. If the brain doesn't work, the body suffers. Mistremo mo kola manane.
ko be yafo twombola wi akoso ase yombo akoso atwombolo po akoso twombole ani dato debi mena matodufu fiafo twombolo so se nchumburu land ye ani dato debi ani kisama ne kete bomfo ne ye mbioma na yokisi kutwe mbiomo be dente fiayo dente ro be fa yo kisiro ni fiayo sonkolo be fa yo kisilo fiayo burukun ro na burukun ro be fa yo kisilo fiayo na shiare ro be fa yo kisilo ba mi jimbe yirisa gurubare na burukun na shiare na sonko ba mi jimbe yirisa gurubare na dente ba mi jimbe yirisa gurubare mbioma na tabambote ne ye Kristo singanija ase mbioma ne kete na mayosi mbioma ba jikuli anima chi ana sore non bari tu mama ba bari tu mama wi non tu mama wi ka kpane je ka kpane le fie ana yu ani urubare bote nana ya ta Israel urubare Israel nyankopo ya tu ye nyam yegu ena ya kwakofa Israel nyankopo anse ka kpane na ani kpane nti bra ne be de ye bebre ye mbresen ana ma kpane amno ani kpane ale fie katena jana mo ani amakpa na nata abuti. And say John chapter 20 no ma karo. John ye Mary Magdalene do gina ayo gba makano. Na ye mu fe Yesu ngakoso. Na anwe nan asarbape buto di asua fa mo fe be Yesu awantoto. Yesu akoso. Apwe asua fa le yomfo. But Matthew we are achiasa different. Look mo ye different. Asi nsi nti ni bisa sa story we. Sa anansi sem we. De won hi e na ye mfanye adwuma. Now the worst part of the problem is say obi be ka kire say ananse se mama to sesi ayi se manji andi na enu nti ma mfa collection kwa asole dam na man to taita daachi nyankopon bi be hye mekra e wo bonsam jam as if he told you fe anime ketei mo ma awo yawo be ye wurubare ye miafu kwasida ose Sunday na man tata na be ya father ana sofo urubala ode de pako fe obo twem urubale de le pa fe obo twem ka kalaba ale fie anu ke tei mo nkoliji aninjin jiji mbiomo ana adwena dan mbiomo adwena mo ke akpan adwena mo ro ya akpan abresa na nyeji manyi na masi me korani meniji ijem mane tri ijem mane na ijem mane tri ijem bia ntofe nje ba ko prese ansa mana da jem ma ba ka to ko ni mamu bible mo ke bible bo pana ni ansa chembore ani chembore awi me korani se bia no nya no video mo o de nya kanyiti no subscribe to Nana Sonko YouTube channel Nana Sonko no ke mu videos amu nde videos akobonfo na fe ake mbi o mo ma adesi me wam kafe na momo ntai anasese akato na ni mu fe ani da to debi ani de sonko ani de dente ani de burukun ani de shiari amejene aja ne urubare le fe tam na ni ja shiari so okuma wi okuma to okumaka okuma saro ko amam biomo ne ana yo shiari ana yo sonko ana yo dente ana yo na burukun botiyo ana yo na jonkpe botiyo ani ye ani aja Yesu se nkina na ekpane nkina na egbu aboy ni ye toto sa yitumi na agu na yedi Yesu aja afi ne ebre medam ase me church obia everybody is welcome into the contradiction in the resurrection of Jesus. Matthew different story, Mark different story, Luke different story, to finally John different story. Into open quotations in the bioma fipa quotations ama abe Matthew chapter 28 verse 1 kale, Mark chapter 16 verse 1 kale, John Luke chapter 24 verse 1 kale, na John 20 verse 1 for kale kinkan ni nyina na fa wa adwen toton ubonu say it doesn't tally eni adwen fa amayokunu meso obi anse mo mbate nsen nwokoji aka kawanku nana kawanku anase aka Yahuda Quintana mobalase mbate Abraham Bimoshe African brain master mono obokati ambasam nganale common sense family CSF mako obi akano mechi obi a ye besan hia bium anaka ojami odabo
Bye bye.